హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్లో లైక్ మార్కెట్లో ఉంటే ఏ విధంగా, అదేవిధంగా కాలేజ్లో లేకపోతే లెక్చరర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇలాంటి చిన్న సెంటెన్సెస్ అనేది మీకు ఫామ్ చేసి అదేవిధంగా మీకు ఇక్కడ అమెరికన్ యాక్సెంట్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాబట్టి వీడియో చూస్తూ మీరు ఆ సెంటెన్స్ని రిపీట్ చేస్తూ చక్కగా నేర్చుకోగలరు. Do you have this item in stock? How much does this cost? Can I pay with a credit card? Do you offer any discounts? What is your return policy? Can I try this on before I buy it? Do you have any other sizes available? Could you help me find a specific product? What is the warranty on this product? Good morning, everyone. May I go to the restroom, please? Can you please repeat that? I didn't quite catch it. I don't understand. Can you explain that again? Can I borrow a pen? What's the homework for tonight? Can I work with a group? Excuse me, sir, may I come in? See you tomorrow.